a believer, it's about living and acting like I'm a believer. مش مهم ان انا اقول ان انا مؤمن، لكن مهم ان انا اتحرك واعمل حقيقي كمؤمن. This is how we will find the perfect will of the Lord. وبالطريقه دي نعرف ايه خطه الله الكامله. So we see Paul of Tarsus, and he is murdering believers. ونشوف شاول الترسوسي وهو بيقتل المؤمنين passionately because he's doing the will of God. بكل غيرة لأن هو عارف إنه بيعمل إرادة الله. Paul was intense, he was passionate, and he did everything he could to fulfill what he thought what the will of God was. كان عنده غيرة وكان ملتزم جدا إنه يعمل خطة الله، اللي كان عنده من جواه عايز يعمل خطة الله. Paul had the right pedigree. He studied under Gamaliel, the doctor of the law in that day. وكان عنده كل الأساسات، كان متعلم عند غمالة المعلم اليهود. He was a Pharisee of Pharisees. وكان فريسي ابن فريسي. According to the law, he was blameless. وللقانون بالنسبة للإيمان ما كانش عنده أي غلط. He was circumcised the 8th day. وكان بيختتن في اليوم الثامن. He did everything his religion taught him to do to be right with God. وعمل كل حاجة الدين بتاعه بيقول عشان يكون صحيح أمام الله. Even to the point where he killed others that didn't do it the way he did it. حتى إنه كان بيقتل الآخرين اللي كانوا ما بيمشوش بنفس التقليد اليهودي. But he finds himself on a dusty road to Damascus. ولكن كان في طريق صعب جدا في ذهابه إلى دمشق. And he has an unexpected encounter. ولكن كان عنده مقابلة غير متوقعة. What encounter? This encounter is a blinding light that knocks him off of his animal to the ground. كان النور من السماء وقعه من اللي كان راكب عليه على الأرض. He finds his face in the dirt, eating dust, and wondering how did I get here on the ground like this. ووقع على الأرض وراسه على التراب وبيقول لنفسه إيه اللي وقعني وحط راسي على التراب. Where was he going? He was going to do what he always did. To kill people that didn't believe like he believed. كان ذاهب للمكان اللي كان دايما بيعمل فيه ان هو يقتل المؤمنين اللي بحسب تفكيره كان ماشي غلط. But interestingly, a voice from heaven says to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? ولكن فجأة صوت من السماء شاول شاول لماذا تضطهدني؟ It is hard for you to kick against the goads. وكان صعب عليك انك ترفض مناخس. That simply means you're fighting my perfect will. انت بتهاجم خطتي الكاملة. It's hard for you to fight against my will, but yet you fight. كان صعب عليك ان انت تهاجم خطتي لكنك بتهاجم. And can I be honest with you? Sometimes in my life when I was young, I fought the will of God. وعشان اكون امين معاكم ومن صغري كنت بحارب خطة الله. Because I had dreams, I had aspirations, I had visions of what I wanted to do. لأن كان عندي أحلام وعندي رؤى إيه اللي أنا عايز أعمله لحياتي. Anybody ever feel like that? هل حتى حاسس كده؟ ارفع إيدك لو أنت عايز تعمل الرؤى بتاعتك والأحلام بتاعتك، ارفع إيدك. Please help me preach. I know I'm in another country. ساعدوني إن أنا أتكلم. Okay? How about Pastor Donnie? وماذا عن القسيس دوني؟ عني. Since I was 5 years old, my dream was to play professional American football. وأنا عندي 5 سنوات كان حلمي إن ألعب رياضة الأمريكان فوتبول اللي هو بيرموا الكورة. I worked out with weights and became a national champion when I was 17 years old. وكنت برفع أثقال وكنت أنا لاعب دولي وأنا عندي 17 سنة. My dream was to play professional football, and I worked out and I went through high school and I finally got into college. وكان حلمي ان انا ابقى لاعب دولي وكنت برفع اثقال ولغايه لما دخلت الكليه وانا عندي 17 سنه. I was in the best shape of my life and so excited to play college ball. وكنت في الجسم احسن شيء وشكل في الوقت ده. I wound up hurting my hamstring, the back of my leg. وكنت العضلات بتاعت رجلي من ورا اتأثرت وتعبت. And I took 2 weeks off practice and I came back for a Friday night game. واخدت اسبوعين اجازه ورجعت يوم الجمعه علشان كان في مباراه. And in that game I was running all over the place. I was a running back.
وانا في خلال المباراه دي رجعت وانا نشيط بجري في خلال الملعب لان هو كان في اللعبه دي هو في من ورا. I started feeling pretty good about myself. Like I was special. كويس قوي عن نفسه ان هو في شيء كويس وشيء ممتاز. I'm gonna make the NFL. I'm gonna play pro football. وان هو هيطلع لمستوى المحترفين العالي جدا. And one time I broke away and I was running for a touchdown. وفي مره في لعبه الفوتبول دي في حاجه اسمها تاتش داون ان هو بيمسك الكوره على الخط النهائي فكان. And from behind my knee to all the way to my backside, my muscle came together and exploded like a flat tire. وهو بيجري الجريه الاخرانيه دي العضله بتاعت رجله انفجرت. And just like Saul, I found myself face down on the 5-yard line and I couldn't move, saying, "What in the world just happened to me?" وقبل النهايه عباره عن 5 يارد وقع راسه على الارض وهو مش مصدق ازاي حصل كده خلاص فاضل له 5 ياردات. Sometimes on the way to the perfect will of God, there are unexpected encounters that aren't necessarily too fun. وساعات في خطة الله في قرب النهاية بيحصل لنا شيء غير متوقع تماما. You may not have dreamed about playing in pro football, but you may have dreams, you may have things you wanted to do, and it seems like everything blew up on you. ويمكن انت مش عايز تلعب الكرة بالصورة الدولية لكن عندك أحلام تانية وعندك آمال تانية وبيحصل لك الأحلام دي بيحصل لك زي مشكلة كبيرة مرة واحدة. Listen to this pastor from America. اسمع لهذا القسيس من أمريكا. Could it be that this unexpected encounter was God intervening to save you from missing His perfect will? اسمع الكلمة دي، ممكن الأمر اللي حصل بطريقة غير متوقعة يكون الله بيتدخل عشان ينقذك من أمور رهيبة جدا. Remember, this was my lifelong dream, and at 20 years of age, it went up in smoke because I was never the same again. تخيلوا ده حلمي بخلال 20 سنة إن أنا أبقى أصبح لاعب دولي. في اللحظة دي رجليا والعضلة انفجرت وكل أحلامي ضاعت لأن أنا عمري ما أصبحت نفس الشخص مرة تانية. I cried. Every time I went past the football field, I cried. كل ما بمشي جنب الملعب عمال أعيط. And sitting in the parking lot, I opened the Bible. وأنا قاعد في مكان انتظار السيارات فتحت الكتاب المقدس. About 3 days later. بعد 3 أيام. And I saw in John where it says, "If you love me, feed my sheep." وشفت في إنجيل يوحنا إذا كنت تحبني تحب خرافي. God's perfect will for my life was not to play pro football. خطة الله العظيمة لحياتي مش إن أنا أبقى لاعب دولي في الكورة، لكن it was to give my life to feed God's sheep and God's lamb and teach the word. That's what God called me to do. لكن خطة الله لحياتي إن أنا أرعى الخراف وإن أنا هأدي حياتي للرب. So I needed an encounter. أنا احتجت لمقابلة حقيقية مع الله. Psalm 16:11 says, في مزمور 16 عدد 11 "You show me the path of life. أنت وريتني طريق الحياة. In your presence في محضرك is fullness of joy. كلي الفرح. And at your right hand وفي يدك اليمنى are pleasures forevermore." هي تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. I feel God speaking to me strong in my spirit. أنا حاسس بالرب بيكلمني بقوة في قلبي الآن. That many of us here tonight have had shattered dreams. إنه في ناس عندنا أحلامها اتكسرت. We've had loss in our lives. وإن إحنا فقدنا في حياتنا. We thought our life would have turned out differently. وإن إحنا كنا متخيلين إن حياتنا هتمشي في سكة مختلفة تماما. Maybe you've been chased from your homeland. You find yourself in another country. يمكن أنت خرجت كلاجئ من بلدك ولقيت نفسك في بلد أخرى. Maybe you lost family. Maybe you lost فقدت حد في الأسرة. your home. فقدت بيوت. And you feel pain on the inside. وتشعر بالألم. But sometimes those unexpected encounters are God interrupting your life. ولكن ممكن الحاجة اللي بتحصل فجأة تكون من الرب لتغيير حقيقي. To cause you to get to where Saul got
and where I got. علشان تيجي للحظة اللي جه فيها شاول الترسوسي على الأرض واللي وقعت أنا فيها على الأرض. The next words that Saul said, والكلمة الثانية اللي قالها شاول, he said, Lord, Lord, what would you have me to do? يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ When God showed me I needed to feed his lambs, immediately I started getting in youth ministry and teaching teenagers. لما الرب دعاني ان انا اخرافه في نفس اللحظه ابتديت اخدم وسط الشباب. And I've stayed on course ever since. ومشيت في السكه دي اللي بتاعت الرب من ساعتها. Saul, when he was on the ground, لما كان شاول على الارض, and the Lord said, "It's hard for you to fight against my perfect will." وانك صعب عليك ان ترفض مناخس وتحارب خطتي. He said something so powerful. He said, "Lord, Lord." قال حاجة صعبة, يا رب يا رب. Let's go deeper. In the Greek, it was kurios. في اليوناني كان الاصل ان شيء هو كان متشوقه, كان متشوق ليه. Now I want to get in your stuff. I want to shake you up a little bit right فانا now. عايز ادخل لموقفه, انا عايز احركه شويه. It's not good enough to pray a prayer and say, "Jesus, be Lord of my life." مش كويس بس ان انا اصلي واقول يا رب خليك انت الرب الالهي ربي. Paul said kurios, which means Lord. kurios معناها يا رب. Chief decision maker. انك انت صاحب القرار. Listen to the last part. واسمع اخر جزء. Owner. انك انت المالك. For him to be Lord, عشان يكون هو الرب, he has to own us. لازم يمتلكنا. He has to own every decision in our lives. لازم يمتلك كل He قرار. has to own our direction and our dreams. ولازم يمتلك احلامنا واتجاهاتنا. You say, "Wait a minute, that sounds like too much control." ده انت تقول ده كتير قوي, ده كتير قوي ان هو يسيطر عليا كده. No, he created us. He knows what's best for us. هو خلقنا, هو يعرف ما هو الافضل لينا. And I tell people all the time, when you find that perfect will of God, واقول للناس كل الوقت لما تعرف خطط الله رائعه, and you allow him to be your owner, ولما تجعله يكون الملك بتاعك, where he takes you اللي اي حته بياخدك ليها is the most fulfilling, هي اكتر شيء يسعدك وفي فرح joy-filled experience of life وتختبر الحياه الحقيقيه that you can ever have. اللي ممكن حقيقي تحصل عليها. Paul walked away from his religious training and all of the honors that he had of being a Pharisee. وبولس بعد جدا عن كل الافتخار للدين بتاعه ان هو فريسي, بعد عن كل هذه الامور. And he said, "I count it as dirty toilet tissue وانا بحسبها كلها نفايه compared to the excellence of the glory of the perfect will of God." مقارنه أمر خطة الله الرائع جدا لحياتي. How about you tonight? ماذا عنك في هذا اليوم؟ Are you ready to surrender? هل أنت مستعد لتخضع؟ If you had an unexpected encounter with God, لو أنت حصل ليك مقابلة غير متوقعة مع الرب هتخضع؟ I don't know anything else. I was raised this way. I was trained this way. I don't know how to live any other way. يمكن انت تقول انا مش عارف اعيش غير كده, انا كبرت كده, انا اتعلمت كده, فما اعرفش غير كده. Could you imagine Saul? They changed his name to Paul. تخيل شاول غير اسمه لبولس. Then he was blind when he got up. ولما وقف كان اعمى لا يرى. So sometimes surrender doesn't change your circumstance right away. يمكن لما بتخضع مش بيغير ظروفك في نفس الحال. I still had a torn leg. انا لغايه يمكن كان عندي الم عضلاتي متمزقه. But God provided Saul, whose name was Paul, with people around him. لكن الرب أعطى شاول اللي أصبح بولس الناس حواليه ساعدوه. It said they took him by the hand. وأخذوه باليد. You may find yourself weak and abandoned through the difficulties you face. يمكن تشعر بأنك أنت وحيد ومتروك في الظروف الصعبة اللي أنت فيها. But if you cry out to God, He has people around you to take you by the hand. لكن لو تصرخ للرب هو يرسل فيك معينين To support you in your weakness. ويساعدوك To help you find your way again. ويوريك الطريق مرة أخرى. And the end of it will be better than the beginning of it. والنهاية أفضل من البداية. What's even neater, what's so exciting, والحاجة الرائعة جدا,
is God by His Spirit إن الرب بروحه talks to people about you إنه الرب يكلم مؤمنين عنك that you don't even know yet. حتى لو أنت ما تعرفهمش. When you surrender to God, that's exactly what God does by the Holy Spirit. وجالك ما بيحصل لما أنت بتخضع. You say, explain, Pastor. اشرح يا سيس. Well, there was a man, a disciple called Ananias. كان هناك شخص اسمه حنانيا. He heard about Saul and he heard that he killed believers. كان سامع عن شاول وإن هو بيقتل مؤمنين. He had all kinds of doubt about this man Saul. وكان عنده كل شك عن هذا الشخص اللي اسمه شاول. Could you imagine? They avoided him. وكان بيحاول إن هو يتجنبه. But God spoke to Ananias and said, I want you to go and minister to this man named Saul. ولكن الرب خبط على حنانيا وقال له أنا عايزك تروح تجلس لهذا الشخص اللي اسمه شاول. Lord, have you gone crazy? يا رب أنت إيه اللي حصل؟ No. God will prepare people around you. الرب هيعد ناس ليك. And he said, Ananias, go lay your hands on him. يا حنانيا اذهب وضع يدك عليه. This gives me the goosebumps. وده اللي بيخليني بقشعر. Go lay your hands on him. ضع يدك عليه. Because I've anointed him. لأني مسحته. Before the foundations of the world, I have a purpose for him. منذ بداية العالم ليه خطة لحياته. He's going to preach the gospel. هو هيكرز بالإنجيل. أوه واو. Hallelujah. So Paul meets Ananias. Ananias lays hands on him and he gets healed. His eyes physically are opened again. حنانيا لمس شاول وعينيه فتحت في اللحظة دي. And that starts his life of prayer and studying the word and his missionary journeys. وابتدى يذهب في حياة مع الرب إنه يصلي ويقرأ ويبحث عن الرب. And today this man Paul wrote 2/3 of the New Testament. واليوم بولس الرسول كتب تلتين العهد الجديد. So listen to me. Here's where I'm going to end tonight. واسمعوا لي ده اللي أنا هنهي بكلامي. Can you listen to this really close right now? ممكن تسمعوا كويس الآن. Hear me please. اسمعوني. You may find yourself in disaster. أنت ممكن تكون في كارثة الآن. But that disaster may be designed to bring you to God. ولكن الكارثة مصنعة لتأتي بك إلى الله. That disaster may be sent to you because of great love, believe it or not. الكارثة لأنه هناك محبة عظيمة. To get your attention, to stop you in your tracks. لتوقفك في الطريق اللي ماشي فيه. Because if Saul kept going the way he was going, لأن شاول لو مشي في الطريق اللي هو كان ماشي فيه. he may not even be in heaven today. ما كانش هيبقى في السماء في هذا اليوم. But that encounter, ولكن هذه المقابلة. your encounter, والمقابلة اللي هتحصل معاك. my encounter, oh, والمقابلة اللي حصلت معايا رجلي تتساقط. it hurt so bad. انت صعب قوي. It changed my life forever. غيرت حياتي الأبد. But today, ولكن اليوم I am fulfilling God's call on my life. أنا بحقق مشيئة دعوة الله لحياتي. 25 years ago, 25 سنة مضت. someone prophesied over me حد تنبأ على حياتي. and said someday وقال يوم you will go to different nations. إن أنت هتذهب حوالين العالم. You will always come back. وإن أنت هترجع مرة تانية. But you'll go to different nations and you'll preach the gospel. إن أنت هتذهب للعالم You'll give your testimony. والدعوة ويقول ليك And you'll tell them what Jesus has done in your life. وهتقول لهم عن عمل المسيح في So حياتك. that prophecy took place tonight. وفي التنبؤ ده حصل النهارده. And many other nights. وفي أي ليالي أخرى كثيرة. So as Pastor Gerges is going to come and lead us in prayer. زي ما الأسيس جرجس هيجي ويقودنا في الصلاة. This pastor from America who loves you very much, please know that. الأسيس أنا من أمريكا بحبكم جدا. Is saying, please, I implore you. أنا أرجوكم. Listen to me tonight. اسمعوا لي اليوم. If you open your heart لو فتحت قلبك and ask Jesus to be Lord of your life, وتطلب الرب ليكون الرب على حياتك. not just in words, مش فقط بالكلمات. but you are now my owner. لكن أنت مالكي. I promise you, أعدك. the life of joy that will follow حياة الفرح اللي هتتبع cannot be compared to anything else this world can ever offer. لن تقارنها بشيء يمكن يعطيه العالم. God loves you. الرب يحبكم He جدا. wants to deliver you tonight. عايز يحرركم من He الليلة. wants to meet you tonight. عايز يتقابل معاكم في هذه الليلة. And I want to ask you to be bold.
فانا عايزك تكون If جريء. you've been devastated, لو انت في كارثه gone through devastation, وعديت بمصيبه او but كارثه، you believe what I'm telling you tonight, تؤمن ماذا اقول الليله، and you want to shift that or turn that, عايز تغير وتحول الحاله دي. this may be bold of me to ask, يمكن شيء جريء مني ان انا اسال. but I'm going to ask every one of you to stand to your feet that want to change. Just stand right up. Come on, make a stand. Make a stand. Make a stand. Stand to your feet. اقف على رجليك. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pastor Gerges, will you lead them to Jesus? بس بيرجس Greet Pastor Gerges. They want to pray.